සැත්කම් සඳහා ස්ථාවර අවමගාස්තු දැන් නවලෝකෙන් අමතන්න 0771 The Presidential Task Force formed for the combating of COVID-19 convened under the patronage of President Gotabaya Rajapaksa today. During the meeting, it was decided to lift the island-wide travel restrictions with effect from 4 a.m. on Monday the 21st. However, restrictions will come back into effect at 10 a.m. on Wednesday the 23rd until 4 a.m. on Friday the 25th. No changes, however, were made with regard to the interprovincial travel restrictions, as they will be in place until further notice. Members of the public are noted that despite the easing of restrictions on the 21st, public gatherings continue to be off limits. The heads of institutions, meanwhile, are instructed to ensure that the minimum staff is called to work even during eased travel restrictions. During the meeting, the head of state had emphasized the need to continue economic activities in the country, however, with the involvement of minimum people as possible. අත්‍යවශ්‍ය සේවාවන් හරනකොට වෙනත් කිසිදු පුද්ගලයෙක්ට පළාත් අතර ගමන් කිරීම සම්පූර්ණයෙන් තහනම් වෙනවා. ඒ වගේම මහජන රැස්වීම්, පොදු ස්ථානවල හමුවීම්, උත්සව සහ සහාද තවදුරටත් පැවැත්වීම සම්පූර්ණයෙන් තහනම් කරලා තිබෙනවා. රාජකාරී දෙන රාජ්‍ය සේවකයන්ට දැනට පවතින ක්‍රමවේදයේ යටතේ අන්තර්ජාලය මගින් ඔවුන්ගේ රාජකාරී කිරීමට අවස්ථාව සලසලා දීලා තිබෙනවා. දැඩි සෞඛ්‍ය ආරක්ෂක ක්‍රමවේදයන් වලට අනුව වෙළඳසැල් විවෘත කිරීමට මෙම කාල සීමාවේදී අවසර ලැබී තිබෙනවා. The president had also instructed authorities concerned to conduct the last rites pertaining to non-COVID deaths within 24 hours. 14 වෙනිදා අරින්න හිටියා. එක පාරටම 11 වෙනිදා 101 දෙනෙක් මැරුණා කියලා ආවා. මේක ඇහුවම හැමෝම බය වෙනවනේ. බුද්ධාංශයට කිව්වා ගෙයින් ගෙට ගිහිල්ලා මට මේක හරියට ඇනලයිස් කරලා දෙන්න කියලා. ජූනි 11 මැරුණයි කිව්වා නම් 10 වෙනිදා රාත්‍රී 12 ඉඳලා 11 වෙනිදා රාත්‍රී 12 වෙනකන් ජූනි 11 වාර්තා කරන්න ඕන. මෙදාට වාර්තා කරන පළවෙනි එක්කෙනා මැරිලා තියෙන්නේ පෙබරවාරි මාසේ 6 වෙනිදා. ආදාහනය කළා තියෙනවා පෙබරවාරි මාසේ 6 වෙනිදාම. එයාට මරණ සහතිකයකුත් දීලා තියෙනවා. ඊළඟ එක්කෙනා මරණයට පත් වෙලා තියෙන්නේ අප්‍රේල් මාසේ 1 වෙනිදා. වාර්තා කරන්නේ ජූනි 11 වෙනිදා. 9 වෙනි පුද්ගලයාත් 10 වෙනි පුද්ගලයාත් එක්කෙනා. ඒකත් මේක 100කට අයිති. මම මේක බැලුවට දැන් එක්ස්පර්ට්ලා දන්නේ නැහනේ. ටීවී එකට ඇනලයිස් කරන එක්ස්පර්ට්ලා මේක දන්නේ නැහැ. දැන් මම මේක කිව්වා මේක පහුගිය හරි තැන් වලට දාන්න. අඩු කරන්න නෙමෙයි. එතකොට හරි විදියකට අපිට දත්ත එනවා. දැන් එහෙම කරාම ඒ charts දෙකේ වෙනසක් තියෙනවා. ඔය වාර්තා කරන විදිය. 40යි 47 54 67 101 62 130. මේ 101 ඒවා හරි විදියට දැම්මම 67 ඒවා හරි විදියට දැම්මම මෙන්න බලන්න තියෙන chart එක. එතකොට ජූනි 6 ඉඳලා 63 50 34 21 15 11 ඔය chart දෙකේ වෙනස බලන්න ඕනෙක් කෙනෙකුට තේරෙනවනේ chart එක යන්නේ කොහොමද කියලා. දැන් අපි මේක දිහා බලලා ඇනලිසිස් එකක් කරොත් සම්පූර්ණ වැරදි අදහසක් නෙන්නේ. මේක හරි විදියට බැලුවොත් මේ තාක් දාපු ඒවායින් ජූනි 11 වෙනිදා ඉන්නේ 15 දෙනයි මැරිලා. 101යි කියපු දවසේ ඇත්තටම ඉන්නේ 15 දෙනයි. මේ එපිඩ් එකට වගකීම් 6ක්. පළවෙනි එක තමයි ජනාධිපතිතුමනි ඔබතුමා දැන් කියපු ටික හරියට හරි සර්ටනින් ඉතුරු කන්සල්ටන්ට්ස්ලා අපිට ඇවිල්ලා කියනවා ෆයිල් එකක් අත තියන්නවත් දෙන්නේ නැහැ 3 දෙනෙක් තමයි සියලුම දේවල් කරන්නේ සර් මේක මම දැන් වගකීමෙන් කියනවා සර් මේක කුමන්ත්‍රණයක් කියලා මේ ඩේටා දෙන්නෙම නැහැ. Meanwhile, Prime Minister Mahinda Rajapaksa has instructed the relevant authorities to go ahead as planned with the state Poson ceremony in accordance with health guidelines. The ceremony was scheduled for the 25th at the Mihintale temple in Anuradhapura. In the meantime, the Presidential Secretariat today declared the services rendered by any public corporation, government department, local authority, cooperative society or any of its branches engaged in as essential services via a Gazette Extraordinary. 10 basic goods and services have been classified as essential services via the Gazette. Accordingly, port services, the supply and distribution of all fuels, including petroleum products and liquefied gas, must be carried out in line with the Customs Ordinance. Freight transport services by Sri Lanka Railway Department and all public transport services carried out by the Sri Lanka Transport Board for passenger transport have been named as essential services. Also, the Gazette designates maintenance, security and operational aspects vital in carrying out such public services in line with service requirements as essential services.
The Gazette also covers all types of services which should be carried out or required to be carried out by district and divisional secretariats, Grama officers, Samurdhi development officers and agricultural research assistants, including all field-level officers of district and divisional secretariats. All state banking and insurance services, including the Central Bank of Sri Lanka, too have been named essential services. Waste management services carried out by the local authorities, all services, works or labour of Lanka Satussa Limited, cooperative wholesale establishment and cooperative societies too are classified essential under the Extraordinary Gazette notification. Meanwhile, all services, work or labour of any description to be performed by or required by all government officers under the provincial councils are also classified as essential under the Gazette. In the meantime, economic centres across the country remained open for a second day today for wholesale trade. ada කැරට් රුපියල් 220ක් බොන්ජි රුපියල් 220ක් මාළු රුපියල් 360ක් තක්කාලි 160ක් වගේ වෙනවා තොග මිල සිල්ලර මිල කැරට් රුපියල් 240යි බොන්ජි රුපියල් 280යි තක්කාලි රුපියල් 180යි. Retail and wholesale traders at the Dambulla Dedicated Economic Centre too expressed displeasure over the rising prices, adding that the cumulative charges mean the consumers have to be charged exorbitant prices, making life more difficult given the pandemic situation. Meanwhile, the Presidential Task Force on Economic Revival and Poverty Alleviation has cautioned the mobile vendors against selling fruits and vegetables at exorbitant prices. Adding that such acts would cost them their license, the task force has made it mandatory to display an updated price list at all retail outlets and on mobile vehicles. In the meantime, a heavy influx of vehicles was seen at the entry points to Colombo today as well, despite the imposition of travel restrictions, resulting in heavy traffic congestion. වීව එකතුණු උකුතේ එකක රස උපරිමයි.